So if you can turn our Bibles to Isaiah chapter 43 and verse 1. యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము మొదటి వచనం చదువుకుందామండి. యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము మొదటి వచనం. అయితే యాకోబు నిన్ను సృజించిన వాడగు యెహోవా, ఇశ్రాయేలు నిన్ను సృజించిన వాడు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను, భయపడకుము, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు. So we'll pray and then we will meditate the word of God. ప్రేమగల తండ్రి పరలోక దేవ, మీకు లెక్కలేని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. మరి ఈ ఉదయకాలము సర్వలోకము మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటుండగా మరి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ తరుణాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. ఇదే దేవా, మరి మిమ్మల్ని మేము ఆరాధించడానికి సిద్ధపరచబడుతూ ఉంటున్నాం. మీ వాక్యం ద్వారా మీరు మమ్మల్ని బలపరచుకొని అడుగుతుంటున్నాం. మీ వాక్యం ద్వారా అవును మరలా ఒకసారి మరి మేమెందుకు మిమ్మల్ని ఆరాధించాలో మీరు మాకు జ్ఞాపకం చేయమని అడుగుతుంటున్నాం. మరి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మీరు మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నారు కాబట్టి ఇదిగో దేవా, మేము మా యొక్క పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ మనసుతో, పూర్ణ ఆత్మతో ఆరాధించే వారికి మమ్మల్ని చేయమని అడుగుచు, మా ప్రార్థన ఆలకించమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. So if you see Isaiah chapter 43 and verse 1, it is written saying that there a couple of things God reminds us again and again. He says that, I created you, I formed you, I redeemed you, and you are mine. యెషయా ఈ 43వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో చూస్తే దేవుడు మనకి పదే పదే కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. నేను నిన్ను నిర్మించాను, నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను, నేను పిలిచి ఉన్నాను, నువ్వు నా సొత్తు అనే విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. So the most important thing is God says at the end that you are mine. చివరి విషయంలో దేవుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, నీవు నా సొత్తు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. Now why does God say that you are mine? ఎందుకు దేవుడు అలాగే చెప్పాల్సి వస్తుంది, నీవు నా సొత్తు అనేసి? So he is reminding us that you are no one else but you are created by me. దేవుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, ఎందుకంటే మీరు ఎవరి వల్ల కాదు, కేవలం నా వల్ల మీరు సృజించబడ్డారు అనేసి. And not only he is saying that you are created by me, you are created by God, he is also saying that you are formed by me. దేవుడు నా ద్వారా మీరు సృజించబడిన విషయం చెప్పడం మాత్రమే కాకుండా నా ద్వారా మీరు రూపించబడ్డారు. So you are formed by, we are all formed by God. మనమందరం దేవుని చేత రూపించబడ్డాం కదండి. Now this is the most important thing which God is reminding us. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం చేశాడు. He created us and he formed us. ఆయన మనల్ని సృష్టించాడు, మనల్ని రూపొందించాడు. And he created us and he formed us in such a way that we are in all fullness. Actually, we are. There's no way we can say to God, saying that God, you gave me something less. And not satisfied with how you formed me. దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు, రూపొందించాడు అనే విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత దేవునితో, దేవా నువ్వు నాకు కొంచెం తక్కువ ఇచ్చావు, అందుకే నేను సంతృప్తిగా లేదని చెప్పడానికి మనకు ఏ అర్హత లేదండి. Why I had to tell this is because one atheist he said like this. ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే ఒక దేవుని విశ్వసించిన వ్యక్తి ఇలాగ చెప్పాడు నాతో. He said that if man would have wheels instead of legs, he would have traveled throughout the world very fastly, very quickly. And he said, ఒక జంతువులాగా నేను సృష్టించబడి ఉంటే అన్ని దేశాలు పరిగెత్తుకుంటా త్వరగా నేను తిరిగి వచ్చేవాడిని కదా, మనిషిగా ఎందుకు పుట్టానని అలా అడిగాడు. And he also said that if there is a zip to the left side, there is no need to cut it and then do an operation kind of. If you have a zip, it's easily plug in all the organs. But he was thinking just for the time being, in this kind of generation. ఆయన ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాడు, నా కడుపుకు ఒక జిప్పు లాంటి అమరిక ఉండింటే ప్రతిసారి నన్ను ఆపరేషన్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఈజీగా నేను తీసుకొని నేను సెట్ చేసుకునేవాడిని కదా అని చెప్తున్నాడు. But God is reminding us that he created us, he formed us in such a way that the way he formed us is valid from the beginning of Adam to the last man who lives in this world. All the generations through the technology has developed or whatever it is, right? He has formed us in such a way that everyone in this world can live and glorify God. దేవుడు మనం సృష్టించాడు, రూపొందించాడు కూడా. అయితే ఆదాము మొదలుకొని చివరి వ్యక్తి ఎవరైతే సృష్టించబడతారో అందరూ కూడా తన జీవితాలు సంతోషంగా అనుభవించాలనే దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు, రూపొందించాడు. And in the same verse God reminds us saying that fear not.
ఇంకొక విషయం దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, భయపడకండి అని చెప్తున్నాడు. And why we should not fear not is because he has redeemed us. ఆయన ఎందుకు భయపడదని చెప్తున్నాడంటే నేను మిమ్మల్ని విమోచించి ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. Yeah, so the fullness of the care for us is shown here from God. దేవుని యొక్క పూర్తి రక్షణ, తన ప్రొడక్ట్, తన రక్షణ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడండి. And he is saying that he has redeemed us, from this sinful world. మనను పాప లోకంలో నుండి ఆయన విమోచించి ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు. And he is saying that I have called you by name, and that is why you are mine. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను నీ పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు అని చెప్తున్నాడు. Yeah, and God, he says in 1 Corinthians 6:20, he is saying that my dear son, I have bought you with the price. మొదటి కొరింథీయుల్లో ఇలాగ చెప్తున్నాడు, నా కుమారుడా, నా ప్రియ కుమారుడా, నేను నిన్ను వెలపెట్టి కొన్నాను అని చెప్తాడు. Yeah, he is saying, he is reminding us that he has bought us with a price. మనకి కొంత వెల చెల్లించి మన అందరినీ దేవుడు కొన్నాడండి. Yeah, if you see this order of things, what God is bringing out here, I have created you, I have formed you, you have lost in this world, but I have redeemed you and I have bought you with a price. ఈ యొక్క అమెరికన్ చూస్తే మొదటి నుండి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేను నిన్ను సృష్టించాను, లేదా నిన్ను నిర్మించాను, నేను రూపొందించాను, విమోచించి ఉన్నాను, అంతేకాకుండా నశించిపోవచ్చున్నాను, మీకు ఒక వెల పెట్టి మిమ్మల్ని నేను కొనుక్కున్నాను అని చెప్తాడు దేవుడు. Yeah, and if we turn to Acts 28 verse, he reminds us that, if we can read that verse, and God reminds us that he bought us with the price which he has to pay. అపొస్తలుల కార్యములో 20:28 ఏం చెప్తున్నాడంటే, దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు, దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన, Jesus has, God has purchased us with the blood of his own son Jesus Christ. దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి తన రక్తాన్ని ఇచ్చి దానికి ఒక విలువ చెల్లించి మనల్ని విమోచించాడని చెప్తున్నాడండి. Yeah, so God created us, he formed us, he redeemed us by paying his price, and he has called by our name, and he's saying that you are mine because I paid you the price and then I bought you back. దేవుడు మనల్ని నిర్మించాడు, సృష్టించాడు, రూపొందించాడు, మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాను, అంతేకాకుండా నశించిపోయే మిమ్మల్ని నా స్వార్థం ఇచ్చి కొనుక్కొని నేను విమోచించి ఉన్నాను, అంతేకాకుండా మీరు నా సొత్తు అని కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడండి. So we are bound to actually worship God because in every step of the life he is actually with us. మనము దేవుని స్తుతించడానికి బద్దులమై ఉన్నామండి. ఎందుకంటే మన ప్రతి జీవితంలో, దైనందిక జీవితంలో ప్రతి విషయంలో దేవుడికి మనకు తోడుగా ఉంటున్నాడు. If we see Isaiah 43 verse 4, యెషయా గ్రంథము 43:4 కూడా చూస్తే, నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున ఘనుడవైతివి, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక. So here it is said that because you are precious in my eyes, that is what God is saying. ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నీవు నాకు ప్రియుడవైనందున అని చెప్తున్నాడు. Now God, he created us, he formed us, and he didn't leave us, but he is ever reminding us, saying that you are precious we are precious in his eyes. ఎంత గొప్ప విషయం కదండి. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు, నిర్మించాడు, విమోచించి ఉన్నాడు, నువ్వు నా సొత్తు అంటున్నాడు, అంతేకాకుండా నీవు నాకు విలువైన వ్యక్తివి, నువ్వు నా ప్రియుడువు అని చెప్తున్నాడు దేవుడు. Let's say if we see a parents leaving their children out, they have given birth to them and they have brought them up, but if let's say they left them in the middle of their age, if they left them at the age of below 10, think about the situation how it will be. Or if they leave them at the time of their youth, see the situation how it will be. They will be gone into this world, no one to take care. But God is reminding us, saying that we are precious in his eyes, and that is why he loves us. దేవుడు ఒకసారి మనం ఈ లోకంలో చూస్తే, తల్లిదండ్రులైన వ్యక్తులు పిల్లల్ని కనిన తర్వాత ఒక యవ్వన కాలపు దశకు వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలు, అప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళని వదిలేస్తే వాళ్ళ స్థితి ఎంత దైనందికంగా ఉంటుంది కదండి. కానీ దేవుడు అలాగ మనల్ని చేయట్లేదు. So if we see the God's love for us, the care for us, and how he is reminding us every now and then that we are made in his image, and he is taking care of full care
care of us. Now, this whole thing, if you think about it, we should be bound to, worship God. దేవుడు తనకి ఎంత ప్రియులమని చెప్తున్నాడు. నేను మీరందరూ నా కాపుదల్లో నిరంతరం ఉంటున్నారని చెప్తున్నారు. ఇంత ప్రేమను తనకున్న ప్రేమను మన పట్ల కనపరుస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆయనను మనం స్తుతించడానికి బద్దులమై ఉన్నామండి. And if we see Isaiah 43 verse 7, యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో కూడా చూస్తే, నా మహిమ నిమిత్తము నేను సృజించిన వారిని, నా నామం పెట్టబడిన వారిని అందరినీ తెప్పించుము. నేనే వారిని కలుగజేసే తిని, వారిని పుట్టించిన వాడను నేనే. Again, God is reminding us, everyone who is called by my name, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I formed and made. And God is reminding, see, again and again, why God, talks about creating and then making and then forming. These words, if we try to observe, he can just say that I have created you, and he would have left the, sentence there itself, or the wording there itself. So why God reminds us saying that I have formed you, I have made you, I have created you. So there is a meaning in it. There is a way which God wanted to create us and make us and, form us. So there are different meanings to each of these words, and God is, in particular about each and everything of us, and he says that I call you by your name. దేవుడు పదే పదే ఈ విషయాలు ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తాడంటే, ఒక మాటలో చెప్పిండొచ్చు నేను సృష్టించాను, నిర్మించానని, కానీ పదే పదే మనకు ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నాడంటే తన విలువ అర్థం చేసుకోవడానికి. అంతేకాకుండా ఆయన తన రూపంలో మనల్ని సృష్టించుకున్నాడు, తన రూపంలో మనం ఎదగడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. అంతేకాకుండా మిమ్మల్ని నేను 7వ వచనం చెప్పిన రీతిగా నా నామం పెట్టబడిన వారిని మిమ్మల్ని నా దగ్గర రమ్మని పిలుస్తున్నాను కూడా చెప్తాడు. So God is saying that I have created you for my glory. దేవుడు చెప్తున్నాడు మిమ్మల్ని సృష్టించింది నా మహిమ నిమిత్తము అని. So God is reminding us again and again, these verse. If you see the verse 10 again, it says, something more which is very important. ఈ 7వ వచనంలో కూడా ఇంకా కొన్ని గమనిస్తే చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం గమనించవచ్చు. Isaiah 43:10 says something like this. Now God is coming and reminding all these things, and he is saying that now you are my witnesses. యెషయా 43వ అధ్యాయం 10వ వచనం ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇవన్నీ గ్రహించినట్లు మీరును నేను ఏర్పరచుకొని నా సేవకుడును నాకు సాక్షులు అంటున్నాడు. మీరు నాకు సాక్షులు అని చెప్తుంటే, you are my witnesses. And why God is saying that we are his witnesses, because we are created by him. Let's say if you ask a child, who are your parents, they will gladly say their parents, father's name and mother's name. Now, they are witnessing about their parents. Now, God is reminding us that since I formed you and I made you, you are my witnesses. మన పిల్లల్ని ఎవరైనా అడిగితే మీ తల్లిదండ్రులు ఎవరంటే ఎంతో సంతోషంగా చెప్తారు కదా తల్లిదండ్రుల పేర్లు, వాళ్ళు నా తల్లిదండ్రులు అనేసి. అలాగనే దేవుడు కూడా చెప్తున్నాడు, మీరు నా పిల్లలు, మీరే నా యొక్క కార్యాలకు సాక్షులు అని చెప్తున్నాడు. And not only that, children will also say that my father works in so and so and he is so and so. మా పిల్లలు కూడా చెప్తారు కదా, మా నాన్న ఇక్కడ పని చేస్తాడు, చాలా మంచి ఉద్యోగంలో చేస్తారని చెప్పుకుంటారు కదా. And in the same way, we are witnesses of God, talking about God and his greatness and his redemption for us. మనం కూడా ఆయన పిల్లలమై ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన యొక్క గొప్ప విమోచన గురించి మనం కూడా సంతోషంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదండి. So that is why God is reminding us, saying that we are bound to worship him because we are his witnesses. మనము దేవుని స్తుతించే బద్దులమై ఉన్నాం, ఎందుకంటే ఆయన కార్యాలకు, ఆయన చేసే ప్రతి పనికి ఆయన అనుభవించిన వ్యక్తులుగా మనము సాక్షులమై ఉన్నాము. And God says that, in verse 10, in English it is written like this, right? So, you are my witnesses, declares the Lord. పదవచ్చు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో ఏమన్నాడంటే, మీరు తెలుసుకొని నన్ను నమ్మి నేనే ఆయనని గ్రహించినట్లు మీరును నేను ఏర్పరచుకొని నా సేవకుడును నాకు సాక్షులు అని రాయబడింది. And declares the Lord means, that's kind of, God kind of making us aware that, his declaration coming in very clear, saying that we are his witnesses and we should be bound to worship, God. దేవుడు డిక్లేర్ చేశాడంటే, తను స్పష్టంగా ప్రకటిస్తున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము ఆయన సాక్షులము, ఆయన స్తుతించడానికి మనము బద్దులమై ఉన్నామండి. So if we just remind ourselves of whatever we have seen now, God is reminding us that he created us, he made us, he formed us, and then he didn't leave alone, he redeemed us, and after he redeemed us, he is reminding us that
He has called us by His name. దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు, Our name. నిర్మించాడు, మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు, మనల్ని మనకు తోడై ఉన్నాడు. తర్వాత మనల్ని నువ్వు నా సొత్తు అని చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ తర్వాత మనల్ని పేరు పెట్టి కూడా పిలుస్తున్నాడు. వీటన్నిటికీ సాక్షులమై ఉండి మనము ఉన్నామని కూడా చెప్తున్నాడు. And he is also saying that we are his, or the exact words are thou art mine. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీరు నా సొత్తు. And at the end he is saying that you are my witnesses. అంతేకాకుండా దేవుడు చెప్తున్నా మీరు నాకు సాక్షులని కూడా చెప్తున్నాడండి. And God he is actually reminding us that we are bound to worship. And one other verse which actually emphasizes more on how we belong to God is, if you turn to Isaiah 45 verse 4, that particular verse actually changes the complete context, or brings more meaning to this whole context. If we read verse 4, and in fact in King James version it is more clear, and it is something like this. యెషయా 45వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో కూడా చూస్తే ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వాక్య భాగానికి కూడా ఇది ఒక మూల స్తంభం లాగా నిలబడుతుంది. ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం. ఒక్కసారి చదువుదాం. If you read it in King James version, Isaiah 45:4, for Jacob my servant's sake and Israel mine elect, I have even called thee by thy name. I have surnamed thee, though hast not known me. I have surnamed thee. That's what God says. I have surnamed thee. దేవుడు నీకు నేను పేరు పెట్టి పిలిచి తిని, అంతేకాకుండా నీవు నన్ను ఎరగకుండినప్పటికీ నేను నీకు బిరుదులు ఇచ్చి తిని అని చెప్తున్నాను. నీవు నన్ను ఎరగకున్నప్పటికీ నేను నీకు బిరుదు ఇచ్చి తిని అని దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు. ఒక బిరుదు ఇచ్చాడంట. ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఇస్ రిటన్ సేయింగ్ దట్ we have been surnamed, we have been named. We know the Jacob's name and it was converted into Israel. God has surnamed it. దేవుడిని ఇశ్రాయేలు వారిని విమోచించడం మాత్రమే కాకుండా, పేరు పెట్టి పిలవడం మాత్రం కాకుండా బిరుదులు ఇస్తున్నాడండి వారికి ఎంతో ప్రేమతో. ఎంత ఉన్నతమైన విషయం కదండి. And we all know in our culture what is a surname, right? It denotes that we belong to a family. And now God, when He is surnaming us, it denotes that actually we belong to the family of God. మనకు తెలుసు సర్నేమ్ అంటే మన ఇంటి మన పితరుల నుంచి వచ్చిన విషయం కదండి. అలాగనే మనకు మన ఇంటి పేరు కూడా తండ్రి నుంచి వచ్చిందంటే ఎంత ఆధిక్యత కదండి అది. And not only that, God also says and reminds us in 2 Corinthians 6:18 that you are my sons and daughters. 2 Corinthians 6:18 లో కూడా రాయబడిందండి, మీరు నా కుమారులు నా కుమార్తెలను కూడా రాయబడిందండి. So today God is reminding again that we are created by Him, formed and made by Him and redeemed by Him, and He has called us by our own names, and He says that we belong to Him completely, fully. So we are bound to worship Him also fully or wholeheartedly. See, God has created us in the fullness, right? He didn't, leave it anything. And now God is asking us back, from us the wholehearted worship back to Him. In the way He has given us everything, in the way He has given us and taken us complete protection, He is asking back the same thing. దేవుడు చాలా సార్లు పదే ఇవన్నీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కదండి. నేను నిన్ను సృష్టించాను, నిన్ను నిర్మించాను, నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను, నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు, నీకు నేను పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాను, మీరు నా సాక్షులు, నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా పిలుచుకున్నాను, అంతేకాకుండా మనకు సర్నేమ్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి హృదయపూర్వకమైన యథార్థమైన స్తుతి మనము దేవునికి ఈ దినము అర్పించవలసి ఉన్నదండి. So if we can spend few minutes in worshiping God, then I think we can move forward. If we can close our eyes and spend few minutes in worshiping God.